السلام عليكم، هلا والله حبايب، حياكم الله وهلا ومية هلا ومنورينا جميعا بكل مكان وبكل زمان. منورين. شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم طلع عليكم النافذة مختلفة، وهي يعني نافذة احنا نعتبرها يعني جيمرز جايد فوز. هاي الصفحات ترى هي من الصفحات اللي نعتبرها مرجع بالمينا. فاليوم حبينا نطلع عليكم من هذه النافذة ونرحب بكم، ويلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب كل التوفيق يكون لكل الفرق ان شاء الله، ونكون مستمتعين معاكم اليوم. وان شاء الله نحضر الورقة والقلم ترى حتى نشوف مصير فرقنا العربية، كيف راح يكون وشنو الترتيب وشنو الآلية، ويعني هاي التفاصيل. فيلا، الصوت ضعيف، يعلالك 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 الصوت ناصي، يعلالك. ما تشيل هم، الصوت ناصي يعلالك، عالي نصي. انت بس قول شنو اللي تريد. خل نعطيكم الموسيقى، صوت الموسيقى ايضا. عليكم السلام، هلا ميمو، هلا سعودي، احمد العراقي، رويك. ما متفائل ابد، ايش عجب؟ ليش ما متفائل؟ لوس، اجنيل، كل الحبايب منورين. اني ورقتي قلمي راح اكتب بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب توفيقك لفرقنا العربية. ولدنا انا بالديسكورد ترى اللي حاب يجي ويانا ويعيش تجربة القرعة. احنا بالديسكورد. سلام على الشباب. اشتقنا الاجواء هذه. صوتك ناصي يعلالك، مو قلت لك يعلالك؟ انت ليش تجبرني استخدم الاشياء اللي انا ما اريد استخدمها؟ يلا، السلام عليكم. هلا حبايب، هسه المفروض الامور كلها طيبه. اذا تقولوا لي صوتك ناصي حتى هسه اطلع من يعني اسوي شغلات. هلو، هلا حبيبي، وعليكم السلام. لايكاتكم حبايب، لايكاتكم حبايب، لايكاتكم حبايب. ولكم لجين، ولكم فيوري، ولكم محمود. يلا يا الله، هسه الامور طيبه حبايب، لا تقولوا لي صوت ومو صوت. where the greatest teams in the world will compete to see who will stand atop the pinnacle of PUBG Mobile esports. هسه راح نعرف فورمات نفس نسخة العام بالضبط. The top 3 points earners from the group stage matches will qualify directly to the grand finals, while the bottom 5 will be eliminated from the tournament entirely. The remaining teams will move on to the survival stage from November 22nd to the 24th, where they will battle in a round robin with all 3 groups to claim one of the top 16 spots and move on to the final stage. حبايب راح تكون 3 جروبات، جرين وريد ويلو، من كل جروب يتأهل 3 توب 3 للجراند فاينل، ومن التوب 3 لتوب 11 يتأهلون لللاست شانس. نفس العام بالضبط، يعني من جرين 3، من ريد 3، من يلو 3، صاروا عندنا 9 جروب جرين. هولي ترى البث عفوي يعني مو رسمي، فخلي صوت المكنسة، صوت الامور كلها عادي يعني. فالبث عفوي يعني. اللاس السرفايفل ستيج ايضا راح يكون 22 23 24 3 ايام، 24 فريق يتأهل منهم 16 لللاست شانس. من اللاست شانس توب 5 يتأهلون، ودعوتين فقط للنهائي، ما راح تكون اكو 3 دعوات. يلا بسم الله. As well as their local leagues. And from there, we will draw, starting with the regional pool with the largest number of teams. راح نبدي التصفيات من راح نبدي التصفيات، نبدي القرعة من خلال الريجنات اللي عندها أكثر عدد من من الفرق الموجودة. Until all teams have been placed into their groups. Here
are the 48 teams participating in the 2023 PMGC group stage. We have 12 teams from Southeast Asia, 6 teams from South Asia, 6 from Middle East اكثر and شيء Africa, جنوب اسيا، and جنوب 3 شرق from اسيا China. 12 فريق، Also, جنوب 7 اسيا from 6، Europe, ارابيا 7 6، from America, الصين 3، 2 from يوروبا South 7، America, امريكا 2 from Japan, 7، the winner 2 من from the كوريا، title 2 من defense اليابان، versus Japan, والفايز من الريفلز and كاب اللي 2 تكون ما بين special كوريا invite واليابان. teams will سبيشال round انفايتس out 2 the نكرر bracket. هاي لان صار عليه Without لغطه further كثير ado, let's بالسوشيال hop ميديا. into the قالوا group 3 stage. هو Turning فقط it 2 over والكم to هولي احكي عادي the تقدر PUBG تحكي. Global Esports Manager to draw our teams. Please join me at PMPL Thailand where we can kick things off. راح يبدون من الفرق حتى لا يصير مثلا 12 فريق من Next تايلاند. up will be FaZe Clan. They're qualifying Group as Red. 2023 PMSL Group SEA Fall number Red. 2 team out of Thailand. فيز كلان. Our second team to be drawn will be Xerxia Esports. اوه هذول راح يروحون للجروب الاحمر ها؟ اخضر جرين. Number 4 team from Thailand. زيريا. Our fourth draws Vampire Esports. فامباير بالاصفر. فامباير First place team out of بالاصفر. Thailand. فهمتوا الطريقه لو لا؟ Final team from PMPL Thailand. Now will be Hail Esports. Thailand. They are qualifying as هايل PMPL اي Thailand سبورتس. points هاي راح يروح number 3. للريد. Next up, we have PMPL Indonesia. Our first place will be Persija Evos. They are Persija. qualifying as the first place team out of PMPL Indonesia. Next will be Bigatron. بيجترون Red ريد Villains. لاين بي تي ار They are والفامباير qualifying as نفس الجروب. 2023 وي PMSL وي SEA Fall لايكاتكم number حبايب. Next up, we have Morph جي GPX. بي اكس. 2023 PMSL SEA Fall number 5 team out of Indonesia. Our last team here coming out. التر ايجو روزميري بالخضره. Your 2023 التر ايجو. PMSL التر ايجو اللي SEA بيهم لاعب Fall اسمه number 1 team out of روزميري. Indonesia. يلا اريبيا يا اخواني Next كانه on our list لا is ماليزيا PMPL ماليزيا. Malaysia. يا الله يا الله يا الله Two يا teams الله to بسم draw الله here. يا الله. Our first one will be سم 9 Sem امورنا 9. امورهم طيبه 2023 راح ويا PMSL SEA ذولا راح Fall ويا البي number تي ار 16 from والفامباير. Malaysia. And our second and final team here from PMPL Malaysia will be Yudu Alliance. They are qualifying حتى as the اليودو first الاينس place جيده، team يعني هسه from النجمه PMPL Malaysia. لو يروحون بالجروب الاحمر Now الامور to our طيبه. single team from PMPL Vietnam, باول جروب and that will of course be فيتنام دي زيفيا. Xavier. Ni They are Xavier. qualifying as first Ni place from X. PMPL Vietnam. Next up, we have إيه، الله يبعدنا عن الجروب الأصفر. wild card. There will be only one team here as well, and it will be Genesis Esports claiming that wild Genesis card spot. Esports. Next up, we have PMPL Brazil. هسه With البرازيل. 5 teams here to choose. تخيل 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 اللي يكون يطلع انكو ولا يطلع لا الفا لا الفا انكو. Our first Inco. team here is Inco. انكو بالحمراء. حاسس النجمه راح يكون احمر يا عيال. لايكاتكم احنا 300 على البث واحنا عندنا 79 لايك. Our second team to be drawn here will be Alpha 7. 7 Esports. يس الفا 7 مو يا PMGC الفامباير ولا 2022 third يس. place and PMPL America's الفا Championship 7 Fall يلا number 4. يلا فيدرال يلا روحوا يا الفامباير روح فيدرال Next روح will be روح 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 PMPL AM الله. Championship Fall number 1 team. انفلونس ويا الفامباير. Next will be Intense Games. انتينس They're qualifying as PMPL America's Championship IG. Fall number 2 team. And our final team here will be Loops Esports. They're qualifying as your first place team from PMPL يا عيال. Brazil. يا عيال لايكاتكم والله Next up, الجيمرز we قاعد do have يزعلون علينا. PMPL Lat Am. لا تام Only هذول one team to الكيسو. choose here, كيسو and it will be Team Queso. كيسو راح ويا They're انفلونس. qualifying, يا of course, حظك as يا the فيدرال. first place team from PMPL Lat Am. لحد الان انا اشوف الامور Now طيبه. let's take a look at how our groups have shaken out so far after 7 of our group pools have been drawn.
قاعد تشوفون حد الان المجموعه الحمراء انا اشوفها جيده صراحه With صراحه. a new set of pools here, let's go ahead and start choosing from our last America's region here, PMPL North America. هايبر Only one team to بالريد. choose here, and it will be هايبر. N Hyper Esports. والله qualifying الامور as طيبه champions والله الامور of طيبه PMPL بالجروب North الاحمر. America. Next up, we have PMPL EU Championship. ايوه تشامبيون شيب ميجر فاين. This, of course, has yet to be decided, so it will be known as هذا اللي PMPL راح EU نشرح لكم Championship عليه number هسه. 3, of course, meaning the number 3 qualifier from هذا اللي راح PMPL يصير ويا EU المينا ويا Championship. اوروبا الفرق Next اللي up ما will معروفه. be PMPL EU Championship number 2. هاشتاج So the second place أيوه. finishing team from the PMPL EU Championship. هسه منو؟ Next up, هاشتاج will be 5 PMPL Hashtag EU 4 Championship بالحمراء. number 4. The number 4 qualifying team from PMPL EU Championship. وقلت لك جنى هيك راح يصير بهالطريقه. Now, PMPL EU Hashtag Championship 1 يروح number للجرين. 1. هاشتاج 1 يروح للجرين. Our last one here for PMPL EU Championship will of course be PMPL EU Championship number 5, the 5th qualifying team from PMPL EU Championship. Now for PMPL Turkey. PMPL One team to تركيا. draw here, and it will be next. نكست رويال الله اي مجموعه يا عيال اذا يطلع بها النجمه Following هاي. up will be PMPL Europe. Again, only one team أي to draw here, مجموعة. and that will be إذا طلع Mad بها Bulls, النجمة هاي qualifying as first out of الريد. PMPL Europe. والله ايزي ماد بولز راحوا ويا الالفا. Now, moving on, we will be PMPL MEA Championship. Again, this is another group that is yet to be decided. So we will see, again, this will be PMPL MEA Championship number 2. Will be the MEA. second team qualifying out of PMPL MEA Championship. Now بالصفراء we will have ثلاثة PMPL بالحمراء. MEA Championship number 3. So the third team qualifying. Next هاشتاج will be ثلاثة. MEA. PMPL MEA Championship number 1. البطل. Which leaves us with one more. نجمة بالحمراء يا عيال. That will be PMPL نجمة بالحمراء يا MEA عيال. Championship number 4. So the fourth team نجمة qualifying بالحمراء. from that event. نجمة بالحمراء. PMPL MEA Championship. نجمة Moving on, we will بالحمراء. see PMPL Arabia. And that is نجمة going to be بالحمراء. Nigma Galaxy. نجمة Qualifying بالحمراء. as first place ايه. out of PMPL Arabia. In a similar fashion, we're going to move down here to PMPL يا Africa, الله only ما one شاء team to الله draw. مبروك 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 مبروك. They will be qualifying as your فالكون first هم place team بالخضرة هم from بعيدين عن PMPL الاصفر. Africa. نايس That is 7 فالكون. more pools drawn into groups. Nice, Let's see how nice, these nice, stand nice. so far. نايس 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 نجمة نايس فالكون. طلعنا من فامباير وانفلونس وهالشغلات Once التعبانة. again, we've reset our final 7 group pools here to draw from. Lexi, if you will. Let's start off with PMPL South Asia. 4 teams to draw here, and our first one is going to be IHC Esports, yellow. qualifying as PMPL South Asia Championship number 5. يا رب. Following that will be NP Esports, مو PMPL ستالورد South ولا Asia فور ميركل فايب Championship ويا number النجمة. 4. مو ستالورد ولا فور ميركل فايب. 2 more امور teams to طيبة. draw. ويا الفالكون مو ستالورد ولا ميركل فايب. It will be ستالورد. Stalwart Esports. They are qualifying in first place from PMPL South Asia. Our final team to be drawn here will, of course, be for Miracle Vibes. For Miracle Qualifying as Vibe PMPL South Asia Championship number 2 team. Next up on our list is PMPL Pakistan. Let's see if you will. باكستان اي جاي First up is لا going to هذول be انزي 7 7 Element. 7 qualifying as 7 اي PMPL ويا South Asia Championship النجمة. number 6. هذول اي جناي 8 راح يكون ويا الفالكون امور طيبه. Next فالكون up عندهم will be والله عندهم يعني عندهم Onyx اكثر من 8 تيم صعب. Esports. عندهم اكثر من They تيم are صعب. عندهم qualifying اس تي اي as عندهم the ماد بولز first عندهم place team لوكس out of عندهم PMPL الفا Pakistan. 7 عندهم زيفير عندهم التر ايجو
عندهم السيريا. Following this up will be PEL. 3 teams to pick from. Our first team will be Weibo Gaming. They are qualifying as the second place team out of PEL. 2 more teams. Next up will be 6 to 8, qualifying out of PEL as the number 1 qualifier. What? One more team to choose from here for PEL. And of course, Suzhou Tianba, qualifying as PEL points earners number 3. Next up will be 2 teams from PMPS. D plus Kia, qualifying as the PMPS Korea number 1 points earner. كيا. والدوكسان And راح our يروحون second team النجمة. will be دوكسان. Duxon Esports, qualifying as the first place team from PMPS Season 3. اخوان لايكاتكم. 3 more bowls left to choose from. Next will be PMJL with 2 teams to choose. دول راح يروحون ويا فالكون. First will be PMJL S3 Phase 2 number 1 team. Yet to be decided, of course, so keep your eyes out for that. And our second team will be PMJL S3 Phase 2 number 2 there. So again, yet to be decided, soon though. And then next down the line, another yet to be decided name here will be Rivals Cup Korea versus Japan winners. The first place team out of that will qualify. And finally, our 2 special invites to round out the group draw. Special invite That S will to be G. special invite number 2. Find out who that is. You're going to have to stay tuned. And of course, our final team here, special invite number 1. And that will round our group draw here. All teams will be drawn into their groups. And let's go ahead and take a look at what that looks like now. هاي المجاميع يا حبايب اشوف نسبيا متوازنه، قد تكون الوضعيه الافضل هي رايحه باتجاه نجمه جالكسي. يصعدون مجموعه 3. شكرا جزيلا حبايب. For the opening day of PMGC League, and stay tuned on all PUBG Mobile channels to stay up to date on PMGC action culminating in our grand finals in Istanbul, Turkey from December 8th through 10th, where we will find out who will be the one. ثانكس حبايب. خليني نروح معاكم فقط سريعا بإعادة على الفرق اللي تأهلت. راح أقول لكم اللي صار. هسه أنا بتوقعي قد أشوف أنه المجموعة يلو مجموعة جرين هي أصعب من المجموعة ريد، على اعتبار حتى اللي جاي من الإيو هنا هاشتاج 4، هنا هاشتاج 3، هنا هاشتاج 2، وهنا هاشتاج 2، وهنا هاشتاج 1 وهاشتاج 1. يعني جروب جرين قد يكون أيضا من الأصعب اللي موجود. الريد راح تكون هي من تاريخ 9 إلى 12. يعني نجمة جالكسي ما راح يلعب أول مجموعة، راح يلعب المجموعة الثانية. المجموعة الأولى راح يلعبها فريق فالكون، وكذلك بطل MEA العربية اللي راح تكون يوم 14. كل التوفيق للفرق. هسه هاي الأمور جيدة. أنا أشوف أنه يوم 14 أكو وقت. اليوم 2 نوفمبر. جيد الأمور. قد تكون موضوع أصعب على EU، يكون أصعب متوازنة. لكن جروب ريد هو أنا شايف لأنه هو الأقل صعوبة بهم. أنتم شاركوني بكلامكم. جروب ريد صعب جدا، لأنه بيالتر ايجو بيديزيفير الفا 7 لوبس بطل أوروبا، اللي يعني نسبة كبيرة قد يكون جي أو أي فريق بهاي القوة. ماد بولز المرعب، تيامبا المرعب، ستالورت المرعب، فالكون أيضا. فراح نروح ونصوت باتجاه جرين هي الأصعب. شاركوني بالتعليقات شنو الأصعب اللي تشوفوا، المجموعة الأصعب معاكم. طبعا
هاي كلها راح تنزل على صفحات جيمرز جايد، على صفحات تفوز، على كل الصفحات اللي موجوده عندنا بالمينا للتغطيه. شكرا لكم ان شاء الله. اي الجرين، هاي الجرين انا اقصد. انا اعتذر اذا يعني كان البث سريع، لكن حبينا نكون معاكم بكل شيء. جرين يلو ريد، اتفق معاك بنسبه كبيره كسوديا. مجموعه الصفراء مرعبه، الاخضر اصعب اكيد، متفقين كنا متفقين. الصفراء ايضا صعبه. النوفا وين ما متاهل، يلو الاصعب، يلو صعبه، لكن انا شايف الجرين صعبه جدا 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 جدا. لوبس، الفا 7، زيريا، التريجو، ديزيفير، ماد بولز. صعب جدا. هاي المجموعه راح تبدي يوم 2، هاي تبدي يوم 9 11، وهاي تبدي يوم 16 11 الى 19. كم يتأهل من المجموعه؟ النوفا وين ملا ما متأهلين عامل العتيبي. اخضر اصفر احمر رسميا، اتاكد اكيد اخضر اقوى فريق حاليا فور ميركل فايبس. راح بالمجموعه اليلو. ملا الحب وين راح وين ما تروح وراك يا بعد. روح يا عبيده. ام اي زينون، توقعك سليمان؟ كل مجموعه سهله بس لو انها ماد ولوبس والتريجو والفا 7 وتيامبا وفالكون ديزيفير. صعبه كلش. الا ان شاء الله زورو. صفرة صعبه يعني، بس انا رايح باتجاه الخضراء اصعب ان شاء الله. ريكورد المله تعلق اول يوم ان شاء الله. اليوم علق بعد شوي، ولا نشوفك اليوم بالامي ان شاء الله. يلا توصونا بشيء حبايب، تمرون بشيء. اشوفكم على خير، في امان الله. السلام عليكم.